హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? సో టైటిల్ చూసి మీ అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది దట్ నేను ఐకియాలో నుంచి ఒక చైర్ అనేది ఆర్డర్ చేశాను. సో దాని అన్బాక్సింగ్, సెటప్ అండ్ ఫైనల్ లుక్ నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. సో ఐకియాలో ఈ చైర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ కిడ్స్ అండి. సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాక్ రెస్ట్కి కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ కిడ్స్ కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి ఒక్కొక్కసారి పాపం వాళ్ళకి అందదు కాబట్టి చుట్టూ ఒక రింగ్ లాంటిది కూడా ఇచ్చారనమాట. సో ఇది ఐకియాకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని మా బాబుకి కంఫర్టబుల్గా ఉందా లేదా చూసి దెన్ ఆర్డర్ చేశాము. సో ఇంటికి వచ్చింది, ఎందుకంటే అప్పట్లో కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి లేదనమాట. సో అంటే ఆన్లైన్ డెలివరీ చేసుకున్నాము. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 5,999 ఇస్ ద కాస్ట్. ఇందులో కలర్స్ వచ్చేసి బ్లూ, సీ గ్రీన్, పింక్ ఇవి ఉన్నాయి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుంటే లాస్ట్ మంత్ నేను పోస్ట్లో పెట్టాను. సో ఇప్పుడు కుదిరిందనమాట ఇలా సెట్ చేసేసి మీ అందరికీ షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి. సో చూడండి, వీడియో ఎండ్ దాకా చూడండి. ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చితే యూ కెన్ ఆల్సో పర్చేజ్ ఇట్. వీల్స్ ఉంటాయి, చాలా చాలా బాగుందనమాట, స్టర్డీగా ఉంటుంది. దిస్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐకియా ఇట్స్ టూ గుడ్. సో వీడియో ఇందాక చూసేసేయండి. మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ నాకు సజెషన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. టాటా బై బై, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై ద వే, మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ ఈ వీడియో అనేది ఫార్వర్డ్ చేయండి.